Rimuru Files, and we are now being joined by Igarashi-san, the one who is really behind really old classics such as Castlevania, Symphony, right? But the big deal right now is Bloodstained. So again, thank you for coming. We appreciate your presence here. Thank you. All right, so first of all, we see your booth, your game Bloodstained. It's being lined up non-stop. Everybody is playing it. How do you find the behavior of the people playing it? Is it to your expectations? Do you think the game is performing so far to what you want in the demo? 今回ブラッドステインドでこうやってフィリピンに来て、客はみんなすごい並んでいると。でそれに対して今回のそのデモの手応えというのはやっぱり今作ったデモで良かったと思いますか？今回提出出してさせていただいているのはもう、E3 の時からのデモをずっとやらせていただいているんですけれども、フィリピンでここまでそのお客さんが来ると思ってなかったので正直すごいびっくりしてます。So this was a demo that we released in E3, okay. And we didn't really expect there to be so many fans from the Philippines. And when we came here and when we saw the whole long line, it was very surprising and it was shocking. All right, so it seemed from what I saw with the more seasoned players with your older games, it looks like you're trying to put in as much as the old games into Bloodstained. So aside from that, is that really intentional? And what new things are you planning to present with Bloodstained? 先ほどそのブラッドステインドのデモを見て結構昔の悪魔城のシリーズのゲームと似ているということでそれはわざとそういうことをしているんですがあとは今後その新しいこととか何を入れようと思っているんですか？まず新しいことに関しては技術的なものであったり、ちょっと新しいギミックであったりとかそういうものを入れたり、あと世界観が全然違いますのでそういう意味でそのキャラクターだったりとかそういう部分は新しいんですけれどももともと今回のブラッドステインドは今まで僕が作ってきた 2D 探索型アクション、ゴシックホラーの探索アクションを、もう一度復活させるっていう目的でやってますのでそういう意味では、変わらないっていうことを、メインテーマにやってます。So the new features that we added in Bloodstained were basically just polishing the graphics and making how should I say a more advanced for graphics and but what we did intentionally was to recreate this nostalgic feeling that we had with the older games. So that's intentional and we wanted to bring the same kind of game to a more modern technology and release it for today's standards. So now I'm going to move on to ask you about the challenges that you are facing with your current development. So first of all, how different is working now on a game compared to maybe 10 years ago, 15 years ago? 今はその開発でいろいろと難しいこととかいっぱいあると思うんですけど、今の開発と10年前の開発と違いというかどっちの方が難しいのかとかそういうのをちょっとお願いします。ですね、10年前というと僕がまたコナミにいた頃なんで、そこの中だと、どのぐらいの力量を持ってるのかとかそのスタッフの力量が大体分かってる中でものを作れるのでそういう意味では楽な部分があるかなと思います。で今回新しくそのアウトソーシングして初めて付き合う会社さんとかと一緒にやっていくことになりますので、やってるということもあって、そういう意味ではなかなかそこら辺の感覚をつかむまでが結構大変です。So when I was making games roughly 10-15 years ago, I was still in Konami, and during Konami, I knew how how skilled the staff were there, and they had this they had incredible staff. But when I started going independent and going outsourcing other companies to develop this new game, I couldn't tell whether they were capable of creating the game.
So it's very difficult to differentiate between people that are able to work with me in the same level and just kind of knowing who are able to develop Bloodstained with me was very difficult. Right now, you are more likely a businessman at the same time a game director. So, how is it really difficult to balance the two jobs at the same time at the moment? 今はその、ビジネスマンとしてあとはゲームディレクターとしても両方両立してるというか一緒にやってるんですけど両方バランスを取るのに難しいですが。まず、ビジネスの点なんですけれども、今回、キックスターターを使ったということもあって、キックスターターで成功したということはそこにちゃんと市場があるということが分かっているので、そういう面ではなんですかね、今までやってきたことをしっかりやるという、ディレクション的な側面と、ビジネス的な部分をしっかり合致できてるんじゃないかなと、融合できてるというふうに思ってます。So saying that it comes very naturally, and just for Bloodstained, we started with the Kickstarter campaign, and with the Kickstarter campaign, we found out that there's a huge fan base for it already. So it wasn't that difficult for in a business perspective, and also as a game director, and it just came naturally. Or considering you mentioned Kickstarter, unfortunately you delayed the release to 2018. Would you care to share with us what made you decide that 2018 is a better release date for you? 今回2018年でリリースが発表したということなんですけど、なぜその2018年がいいとリリースのいいとなんていうのかないいと思ったんですか。なぜ2018年でいいかどうかというと別にいいわけではなくて、結局は今の開発の体制だとちょっと、今の現状のクオリティを維持することがちょっと難しいと判断したので、まずその体制を立て直すこと、それと、キックスターターが意外と伸びちゃったのでそこまで想定してなかったところまでいろいろ作らなきゃいけなくなったので、その作らなければならないものが増えた分だけどうしても工数が伸びてしまった、この2点で、2017年がちょっと無理になったというだけの話で別に喜んで2018年にしたわけではないです。So it's never good to delay a game, and 2018 isn't the best. It would be better if we released it earlier. But at the same time, with the current development structure that we have right now, it's impossible to keep that same quality line that we released in the demo. Okay. So in order to keep that quality line and release all the content for the game, that has to come out in 2018. And with Kickstarter, has a lot of these stretch goals. We weren't expecting so much funds from backers, so we had to include more additional content, and in order to complete those contents, we had to delay the game or make it to 2018. Yes. All right, two last questions. So with the announcement and the release of new consoles such as the Nintendo Switch, the PS4 Pro, and looking at your probable release of around 2018, do you think that Bloodstained might be facing some challenges by the time it comes out? 今回Nintendo Switch だったり、PS4 Pro とかだったり、今回ブラッドステインドが2018年でリリースされるっていうことに対してそういういろんなチャレンジがあると思いますか？ですね、チャレンジしたいのは山々のところはあるんですけれども、まずキックスターターでバッカーにお約束をしている機種がまずあるので、それをまずきちんとやることがまず先決だと思っています。でもし、その市場がなくなるであるとか、その市場を変えた方がいいという話をするのであっても、やっぱりバッカーに一度、確認を取った上で、その決断をしていかなきゃいけないっていうのはありますので、そういう判断をしていきたいと思っています。So
there's going to be a lot of challenges that we're going to face with, especially with Bloodstained, where it might not be relevant with the current, lineup. But at the same time, this is what we promised to the Kickstarter backers, and we promised that we're going to release it in these certain consoles, and we're not going to change that unless we talk it over with the backers and be careful with that. I'm very impressed with your conviction towards your supporters. I really appreciate that. And finally, for your supporters, do you have any messages you'd like to give them to looking forward to your release of Bloodstained? 今回のそのバッカーとかに、ファンの人たちに一言、ブラッドステインの、楽しみにしている人たちに向けてコメントをいただきたいです。はい、今回のブラッドステインドはですね、僕は7年前ぐらいまで作っていた、2D 探索型アクションというのがあるんですけれども、それを今途切れてしまったものをまたこの2018年に復活させるという思いで、作成しております。旧来からのファンはもちろんなんですけれども、新しいファンの方にも、ファンじゃないですね、新しく入ってくる方にも、楽しんでいただけるような作品にしますので、ご期待ください。This is a work that is a gift to my supporters who are looking forward to this game that I last made it in 7-8 years ago, and this is a game that resurrects that same kind of feel in this game. So, but also this is also for people, new gamers who are interested in the game, and I am confident of making this game enjoyable to new players as well. So look forward to it, and thank you very much. All right. Thank you so much for agreeing to the interview and putting up with all my questions. I really appreciate the honesty, and I admire your dedication to your supporters. Thank you, Ika-san. Thank you. Thank you very much. All right, that's it. I'm Alan from Reimaru Files. Thank you for watching.